But they also have a beauty pageant here. But this is not a beauty pageant for bikinis and fancy evening dresses. This is Miss Mountain. And a lot of the immigrants come back, and as well some of the local women, and they take part in Miss Mountain. But there's a difference. They wear the giubletta. Now, for those that don't know, the giubletta is an item of clothing which has been worn here for thousands of years. This item of clothing is also part of UNESCO. It's completely unique to this area, and it's incredible. It consists of a black sort of apron, which then hangs down into a bell-shaped skirt, which goes down at the back as well. And it's made from strips of black felt. It's incredibly heavy. A real giubletta is probably about 12 or 15 kilos in weight. I've worn one before, and they are so heavy, but they are so beautiful. And there's not many people left who know how to make it the original way. The craft is being lost. Some people make it with pre-bought felt. Some people make it with wool. But actually the way to make it is to make the strips with black wool, and you mash it with water to make this very, very thick felt. And it's so thick because here in the winter it goes down to like -20 perhaps, maybe more. And they told me that the snow can reach 5 meters high. So you need something thick to protect yourself from that kind of weather. So yeah, they compete, they wear the giubletta, they wear a very specific, intricate hairstyle, which takes about 2.5 hours to do. And this is featuring very tight curls, which are all sort of done by hand. There's no electric tongs used here for this process. And I just feel, you know, this kind of culture, this mountainous culture, this beautiful, thousands of years old culture, it's being lost, you know, as people are going to cities and they're forgetting it. They're going to the US, you know, but here it's still alive, beating away like a heart in the middle of the Albanian Alps. So we're hiking down into the village, and we just crossed this stream here. I had to take my shoes off to walk across. This water is freezing. I can't feel my feet at the moment. This big plant here with the big leaves is called Leush. And that's how the village got its name, from this specific plant, which also grows along the Rrallë River. So this is the centre of the village of Leush. There's no electric taxis here. There's no telebingo. There's no coffee shops. There's no posta shqiptare. Askeja fare. Just nature and a few butinas and farmers and birds and trees and mountains. But this behind me here, it used to be a butina, a guest house, and it used to be owned by the last remaining Burrneshë in Albania. Her name was Justina. Now, for those that don't know, Burrneshë in Albanian families, particularly in the north, the man is the head of the household. And there were cases where the man, the head of the household, was killed or wasn't able to assume his duties. And in those cases, there were women, the next woman in line, and she would take an oath, a pledge of virginity, of celibacy, and she would become a Burrneshë, like a man. She would dress like a man, speak like a man, and assume all the duties of the male head of the household. But of course, she was not allowed to get married or to have sexual relations as a woman. This is nothing to do with gender identity. It's to do with the codes, the traditions of the north of Albania. And she was the last remaining one. And it said that she has gone to America with the rest of her family. And the butina is now closed. The Burrneshë of Albania is no more. Përshëndetje, edhe faleminderit për kohë, edhe më fal për qetësuese. Jo, unë jam shumë e kënaqur në për interviste për shumë gjëra, për njerëz që vinë prej jashtë me kënaqësi, ata që di. Po. Po ti e ka historinë shumë interesante, Justina. Po, adin historia ime është shumë interesante se adin përpara na kanë edhe vetë sistemi, adin sistemi komunist, si pa jena kanë shumë varfen, adin shumë varfen. Edhe atë nona ishte me fëmijë shumë. Sa?
na ishim gjashtë. Edhe baba ka dekiri, baba ka dekiri. Po. Ata na kam nej për me nimua familjen, edhe për me rritë vllaznit, motrat, për me agon një dorë në steme. Ata na, nuk e di që donë me një intervjist në gjangë kështu, nuk e di që donë me bane, për që bështë të bane kështu. Për të gjithë, do me thënë, mama jote rritë gjithë femi vetë. Po, na jina kanë 4 motra edhe 2 vllazën. Po, edhe pastaj ti është si Burrneshë. Po, unë jam Burrneshë, po, sepse intervista është edhe për njerëz e huaj, sepse do të bëjnë një titër anglisht, edhe të lutem shpjegoja pak për Burrneshë. Çfarë është Burrneshë? Burrneshë është qëre, kur ti e venos, unë kam venos më bë Burrneshë në moshën 23 vjeç. 23 vjeç. Edhe se adin se diftova përpara se ishim nga shumë varfën, edhe vetë bliga familjen. Edhe ju thash që unë do të rrinë do të bëhem Burrneshë, do të ndihmoj ju. Edhe nona nuk ishte dakord për me kanë vetë Burrneshë. Thotë pse don ti me nai Burrneshë, duhet me ke ju familjen anë këtej. Unë e venosa ton që dakord për veçnans. Nona nuk je fort dakord. Adin për me bë Burrneshë duhet më kushtu vetëm familjes, me punua, adin si tëmë me majt traditat, me majt gjanat, si nuk du, adin kur ti bash Burrneshë, ashtë si puna e fritni, si e venos, si më ba frata, nuk mund është asë më martu, asë për gjanë, bashkë me punua, ose ata i kushtuan zotit na, i kushtuan në familjes, edhe unë jam kushtu atyne, ata tashe, vllazët edhe motra, qatë do me pas vetë në gjamë ogot, ata i përgjigjen për mua, ashtu si që jam përgjigj vetë atyne për parën. Sa është një shmushme, se respekton gjithë kush. Edhe kur jeti Burrneshë qyshe vogël, se s'dje pa kupton qyshe vogël, edhe njerëzit kanë shumë respekt. Njerëzit jashtë, edhin personat jashtë që janë. Sepse është një koncept vështirë për njerëz jashtë Shqipërisë për të kuptuar. Po, dikush nuk e kupton, edhe një gjatë keqe ka Shqipnia, se nuk i vlerëson, edhin, se këto Burrneshë duhet me hinë dikur një libra, ndishka me keni i titë, se janë veçanta, janë pak. Tash me thëmë se me mua nuk do të ketë ma. Unë jam ma e reja, rrekë shkodë, dhe s'ma marrë ma nëse ka kun. Mund të ketë duke të ketë një Burrneshë ke në Leush. Aha, në Leush. Akoma? Po, akoma. Edhe një e ke në Leush. Aha, është interesant, kam një shtëpi në Leush. Një e ke në Leush, ka dorën e shkurtume. Edhin këti mundesh me hinë Google, edhin me hinë YouTube, mundesh me gjithë, edhin me gjithë. Sa vjeç është? Ajo mund tjetë, për vjetë nuk e di mirë, po është pak me vjetër, ajo mund tjetë një 74-5 mund tjetë, kurse një ndurës ka vdek par vjetë ka vdek, lalli këse a keni gjua, ka një ndurës ka vdek. Ajo a kanë shumë inteligente, shumë e mërshme. Në vitë, e kam dash shumë, edhe për berë vite këto, bile me ka falë një, ashtu me ka ba një piktura, ajo vetë me ka godit me të guskat e detit. Se ka jetua në Durrës, pa ka s'ke shka vdek në kështa. Ka jetua vetër, ka vdek. Po tani ti jeton në New York? Po, unë tash... Se ik në Amerikë? Jo, unë iki me vizë, kam marrë vizë se kam familja tje. Shkoj se ashtë edhe, unë gjithmonë jam kushtu aty në familjes. Po, adin vetën, ti me naj 2-3 dit vetën një eshe, nuk ka jetë vetën. Ata na unë shkoj me takua familjen, po nuk shkoj me najse, unë jam shumë adhotore. Është vështirë për ju për krah Burrneshë? Po, është i fje e vështirë, e fje vështirë se gjithmonë ti mu përgjigj veç për familje, adin me punua veç për familje, duhet se e ke venos, po tash ka arë kohë, është liri, ke liri fjallet, ke liri me dal, ke liri me ka duesh me shku, se dikur nuk ke mujt, gratë nuk kanë, përpara nuk kanë mujt me ikë, nuk kanë mujt me dal, dhe me hinë, me pi me kafe, me hinë ose me shku një ose rantë, se nuk kanë, atëna nuk kanë shumë vështirë, gratë janë me shami, rrubë, si këtonë kështë me vonë krye, me funa, e vonë ka shumë, këto gratë e fshatet janë kanë me të më shumë me punua mrenë, me bani, me punua, jo, kurse
Kur je Burrneshë, je ma lirë, mundesh me dalë, mundesh me shkua, nuk vesh kur, nuk ven kur, i plet flokët kurtën, e nuk mundesh kur me, je si trim, barabar. Më falë për pyetje, po ka dëshiron për fëmijë, familje, apo më falë për pyetje, Jo, nuk ka gjans, po, kam kuptuar mirë. Nuk kanë shte vështirë kur ti e venus, se nuk ta ka imponua kush mu ba me zërt, e ke venus ti kur ti e venus, bifjala me lexuni këtë libër, ke venus ti nuk ka të ta ba kush me thonë as burri, as vajza. E vështirë tasha për mua se janë familje larg, edhe vllavi, se njëri vllav më ka vdek për 10 vjeç, edhe për fëmijë, Te ty është për mua është vështirë, se i kam larg. Megjithëse unë flas në telefon, po ata 2 fëmija se ka, vllav ka një vajzë e një djalë. Kurse vllasim ka dek, ka la një djalë e libër, flasim telefon, po kur nuk i ke, kur je afër, me hagër bashkë buke, me ba një muhabet, me dal me ec pak me ta, është shtirë, për mua, ta është një shtirë. So this is Justina's shop. She also has a shop where she, for many years, had sold various medicinal plants and herbs and fruits, things that can be used to make teas that cure various ailments, rheumatism, bronchitis, a fever, stomach problems, heart problems, hypertension, you name it. There's a little bag over here with something natural in it, grown in the surrounding mountains, that will cure it. There's also a range of liqueurs as well, rakis made of different things with different herbs sort of infused into them. And she used to sell them to tourists, but there's just not enough to sustain it, and the butina as well, which meant that she had to close up shop, and she's spending a lot of time in America now. She has loads of books as well, including some very, very old books, 100 years old, some a bit older, which give information on what these herbs and fruits can be used for. So she's drawn a lot of knowledge and information from those. She's enriched her knowledge, used the land around her to carve out this little niche. It would be a shame if all this knowledge would be lost, I hope she can find a way to continue. She's also given me some rakia made from wild plums, which I'm enjoying, certainly brought an extra smile to my face. But what a wonderful place, and such amazing surroundings. She said she loves New York, but her heart is here. And honestly, I don't blame her. So they told me she doesn't live here anymore. She's gone to America. And then I was outside the house and I could hear music and some singing. And I said, hello, përshëndetje. And then she came, Justina, or Duni, which is her other name. And she invited us in, we did an interview, she gave us some drinks. That was really an amazing experience. It always pays to pursue the story a bit further. This is Matuf. Now, Matuf is half Chenshari and half Kangal, right? Yeah. So Chenshari is also known as an Illyrian shepherd dog, and they are present in much of the Balkans, Albania, Kosovo, and even some parts of Croatia as well. And they are specifically for guarding sheep and herds of animals in the mountains. They're not very energetic, but they are big, they are powerful, they are strong, they are fearless. And they have no hesitation in fighting off a wolf or a bear. They're very good sheep herders, very good protectors. They are absolutely beautiful dogs. They can grow to be like 50 kilos in weight and even bigger than this one. He's mixed with a Kangal, which is a Turkish dog of a similar kind of purpose. And he's just beautiful. Look at him. His fur is so thick. It has 2 layers, kind of like a husky, which is perfect for the freezing cold winters here. I've been hanging around all day trying to get an interview with him. You have anything you want to say? You're going to be famous, Matuf. You are. Lovely